Welcome, friends, to this afternoon session of our two-day event in Corfu, Greece. Very happy to see you again. I called you my friends because I think that's the best relationship one can have. Σας προσφωνώ ως φίλους γιατί πιστεύω ότι αυτή είναι η καλύτερη σχέση που μπορεί κάποιος να έχει. True friendship means true love. Η αληθινή φιλία σημαίνει αληθινή αγάπη. True love means no judgment. Η αληθινή αγάπη σημαίνει όχι κρίση, όχι κριτική. It's not easy to be non-judgmental. Δεν είναι εύκολο να είναι κανείς μη κριτικός. We are using our mind to judge all the time. Χρησιμοποιούμε το μυαλό για να κρίνουμε συνεχώς. We do not take life as it is. We want to see what is good, what is bad. Δεν δεχόμαστε τη ζωή απλά έτσι όπως είναι. Συνέχεια αναρωτιόμαστε τι είναι καλό, τι είναι κακό. We have virtually torn our life apart by this judgment. Έχουμε διαλύσει, έχουμε κομματιάσει τις ζωές μας μέσω αυτής της κριτικής. What is there? Your judgment does not change it. Αυτό που υπάρχει δεν αλλάζει με την κριτική μας. It only messes up our own mind. Το μόνο που κάνει είναι να χαλάει το μυαλό μας. Να Friend, το μυαλό μας. true friendship disappears where there is judgment. Και η αληθινή φιλία σταματά να υπάρχει όταν υπάρχει κριτική. That is why when we talk of a perfect living master, we say his love is non-judgmental. We also say he is our best friend. Γι' αυτό όταν μιλάμε για έναν τέλειο ζώντα δάσκαλο, λέμε πως η αγάπη του δεν είναι κριτική και γι' αυτό μπορούμε να τον έχουμε ως τον καλύτερο μας φίλο. There was a beautiful disciple of great master who toward the last part of his life told me, a true master is friend first, master after that. Ένας πολύ καλός μαθητής του μεγάλου δάσκαλου είπε πως ο αληθινός δάσκαλος είναι πρώτα φίλος και μετά δάσκαλος. He was right. Ήταν σωστός. Είχε δίκιο. So that is why I feel so happy to call you friends, because I see you are co-travelers on the same path I am traveling. Και γι' αυτό είμαι τόσο χαρούμενος να σας αποκαλώ φίλους, διότι είστε συνταξιδιώτες στο μονοπάτι που ταξιδεύω κι εγώ. You are here for that reason. Είστε εδώ για αυτόν τον λόγο. Before the lunch break, I had said I will talk to you about meditation. Πριν το διάλειμμα που κάναμε για το μεσημεριανό, είπα ότι θα σας μιλήσω για τον διαλογισμό. If love and devotion is the only true spiritual path, what is the role of meditation? Εάν η αγάπη και η αφοσίωση είναι το μόνο πνευματικό μονοπάτι, τι χρειάζεται ο διαλογισμός? With the kind of mind we all have, which has doubts and fears, meditation is to take care of that before we can have the experience of love and devotion. Με τον τρόπο που δουλεύει το μυαλό μας, που έχουμε συνεχώς αμφιβολίες και φόβους, είναι ο διαλογισμός που μας βοηθάει σε αυτό το θέμα και μέσω του διαλογισμού μετά μπορούμε να φτάσουμε στην αγάπη και στην αφοσίωση. People meditate in different ways. Οι άνθρωποι διαλογίζονται με διαφορετικούς τρόπους. Yogis meditate on the 6 energy centers below the eyes. Οι yogis διαλογίζονται στα 6 ενεργειακά κέντρα κάτω από τα μάτια. Some meditators listen to meditational music outside and they think that the nature can provide the best meditation. Κάποιοι ασκούμενοι στο διαλογισμό ακούνε διαλογιστική μουσική, η οποία είναι εξωγενής και πιστεύουν ότι η φύση μπορεί να τους δώσει τον καλύτερο διαλογισμό. Some people have a conversation in their own head. They believe it's conversation with God and they call it that meditation. Κάποιοι κάνουν συζητήσεις μέσα στο κεφάλι τους και πιστεύουν ότι είναι συζητήσεις με τον Θεό και τις αποκαλούν διαλογισμό. Some people pray and they think that is meditation. Κάποιοι προσεύχονται και νομίζουν ότι είναι διαλογισμός. These are all forms of meditation to achieve certain results. Όλοι αυτοί είναι τρόποι διαλογισμού με τους οποίους πετυχαίνουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Whatever you meditate for, that's what you get. Αυτό στο οποίο διαλογιζόμαστε, αυτό θα πάρουμε.
Very few meditate on their own true self. Πολύ λίγοι διαλογίζονται στον ίδιο τους τον αληθινό εαυτό. The secret to discovering the ultimate creative power is to meditate on the self. Το μυστικό του να ανακαλύψουμε την υπέρτατη, The real self, not the covers of the self. την υπέρτατη δύναμη είναι να διαλογιστούμε στον εαυτό, στον πραγματικό εαυτό, όχι στα καλύματα του εαυτού. These are very thick covers on us. Αυτά μόνο μας καλύπτουν. The first cover is the physical body itself. Το πρώτο κάλυμα είναι το ίδιο το υλικό σώμα. We are looking at the body and saying this is the self. Κοιτάζουμε το σώμα και λέμε αυτό είναι ο εαυτός μας. We even don't believe there is anything more than what is in the body. Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει κάτι παραπάνω από αυτό που υπάρχει στο σώμα. When we die, we find out there is more. Όταν πεθαίνουμε, ανακαλύπτουμε ότι υπάρχει κάτι περισσότερο. Too late. Πολύ αργά. We can't even come and tell anybody. We were wrong. Διότι δεν μπορούμε να επιστρέψουμε και να πούμε σε κάποιον κάναμε λάθος. But there is a way out. Όμως υπάρχει τρόπος διαφυγής. We need not wait to die, but have the experience of dying while still living. Δεν χρειάζεται να πεθάνουμε, αρκεί να έχουμε την εμπειρία ότι πεθαίνουμε ενώ είμαστε ακόμη ζωντανοί. That is possible with meditation. Αυτό είναι πιθανό με το διαλογισμό να συμβεί. To start with, that is the best meditation. Για να ξεκινήσουμε, αυτός είναι ο καλύτερος διαλογισμός. This can tell you what will happen after you physically die. Αυτό θα μας δείξει τι θα συμβεί αφού πεθάνει το υλικό μας σώμα. Most people are afraid of death. Οι περισσότεροι άνθρωποι φοβούνται το θάνατο. But if you can experience death before you die, then you are no longer afraid of death. Αν όμως βιώσει κανείς το θάνατο πριν πεθάνει, τότε δεν φοβάται το θάνατο. Dying while living is a very good method to be fearless about dying. Το να πεθάνουμε ενώ είμαστε ζωντανοί είναι μια πολύ καλή μέθοδος για να γίνουμε ατρόμητοι σχετικά με το θάνατο. Paul says in the Bible, I die daily. Ο Απόστολος Παύλος λέει στη βίβλο, πεθαίνω καθημερινά. It does not mean physical death, it means he can have the experience of dying while he is still living. Δεν εννοεί ότι πεθαίνει υλικά, εννοεί ότι έχει την εμπειρία του θανάτου ενώ είναι ακόμα ζωντανός. All of us have that capacity to do it. Όλοι μας έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. We should see what happens to the body when we actually physically die. Και θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στο σώμα όταν πραγματικά πεθαίνει το υλικό σώμα. I have seen many people, terminal patients, dying slowly, where we could see the stages in which death comes. Έχω δει πολλούς ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στο τελικό στάδιο κάποιης ασθένειας και έχω δει τα στάδια κατά τα οποία έρχεται ο θάνατος. When we die, the life force does not leave us all of a sudden. It leaves in stages. Όταν πεθαίνουμε, η ζωτική δύναμη η δική μας δεν φεύγει ξαφνικά, αλλά φεύγει με στάδια, σε στάδια. When a person dies, first thing that person does not know is where the feet and hands have gone. Όταν ένας άνθρωπος πεθαίνει, το πρώτο πράγμα που δεν ξέρει είναι πού έχουν πάει τα χέρια του και τα πόδια του. Then the patient does not know where the legs and arms have gone. Μετά δεν ξέρει πάλι πού έχουν πάει τα χέρια του και τα πόδια του. I have seen terminal patients saying, please move my leg to the right side. Leg is already on the right side. They have lost the awareness of it. Έχω δει τέτοιους ασθενείς να λένε, σας παρακαλώ, κουνήστε το πόδι μου στην αριστερή πλευρά. Και το πόδι βρίσκεται ήδη στην αριστερή πλευρά, αλλά έχει χάσει την επίγνωση του που βρίσκεται. After the extremities, these arms and legs and feet and hands are dead, the death starts from the bottom of the torso. Μετά από τα άκρα, ο θάνατος συνεχίζει ξεκινώντας από το κάτω μέρος του κορμού. When the bottom dies, the person feels I am floating. Και όταν πεθάνει το κάτω μέρος του κορμού, κανείς νιώθει ότι αιωρείται. In many near-death experiences, people can come back and say, we were floating up and we could see things from outside. Και σε πολλές περιθανάτιες εμπειρίες, οι άνθρωποι επιστρέφουν και λένε ότι μπορούσαμε να δούμε κάτι και αιωρούμασταν εκεί. That's also a stage in dying.
Αυτό είναι ένα στάδιο του θανάτου. When death takes place and takes up above the heart, the person cannot speak. Όταν ο θάνατος φτάσει μέχρι το σημείο της καρδιάς, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να μιλήσει. But we can see the person is trying to speak, trying to move his lips, and the eyes are still sparkling, eyes are still moving around, showing the person is alive at a certain point in the body. Και τότε βλέπουμε ότι προσπαθεί να μιλήσει, προσπαθεί να κουνήσει τα χείλη του και τα μάτια εξακολουθούν να είναι λαμπερά. When the death takes place to the top of the head, person is dead, nothing is left in the body. Όταν ο θάνατος συνεχίσει μέχρι το πάνω μέρος της κεφαλής, τότε το πρόσωπο έχει πεθάνει. This is a process in which death takes us, sometimes very rapidly, sometimes slowly. Αυτή είναι μια διαδικασία στην οποία μας βάζει ο θάνατος, μερικές φορές πολύ σύντομα, μερικές φορές αργά. Now imagine meditation can create the same situation artificially. Τώρα φανταστείτε ότι ο διαλογισμός μπορεί να δημιουργήσει την ίδια κατάσταση, αλλά με άλλα μέσα. And the secret to doing it is that we have been given 3 important gifts. Και το μυστικό με το οποίο μπορούμε να το κάνουμε αυτό είναι διότι έχουμε λάβει 3 σημαντικά δώρα. First is awareness, Το πρώτο είναι η επίγνωση. that we know what is around us. Του να γνωρίζουμε τι υπάρχει γύρω μας. Second is attention. Το δεύτερο είναι η προσοχή. Attention is the power we can pick up where to put our attention and pick up part of the awareness. Η προσοχή είναι η δύναμη που έχουμε να θέσουμε την προσοχή μας κάπου και να προσλάβουμε μέρος της επίγνωσης. If I were to look at these flowers, I look at the flowers, I put my attention on flowers. I am looking more at flowers, less at everybody else. Αν για παράδειγμα κοιτάω αυτά τα λουλούδια, βάζω την προσοχή μου εκεί που είναι αυτά τα λουλούδια. Κοιτάζω περισσότερο τα λουλούδια αυτά παρά οποιονδήποτε άλλο. The third gift we all have is we can concentrate our attention. Το τρίτο δώρο, το τρίτο χάρισμα που έχουμε όλοι είναι ότι μπορούμε να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας. The beauty of concentrating attention is when we concentrate attention on anything, that becomes more clear and the rest becomes less clear. Η ομορφιά της συγκέντρωσης της προσοχής έρχεται στο ότι όταν συγκεντρώσουμε την προσοχή μας κάπου, αυτό το κάτι γίνεται πιο ξεκάθαρο και όλα τα άλλα γίνονται λιγότερο ξεκάθαρα. If I look at these flowers and put all my attention on the flowers, looking each one of them carefully, and all my concentrated attention flowers, I will not even know you are here. Εάν βάλω όλη μου την προσοχή σε αυτά τα λουλούδια και τα κοιτάξω με πολλή επιμέλεια, θέτοντας όλη μου την προσοχή, δεν θα ξέρω καν ότι είστε εδώ. That's a wonderful gift. Αυτό είναι ένα υπέροχο δώρο. Because we can put attention somewhere and increase awareness there and become unaware of other things. Διότι μπορούμε να θέσουμε την προσοχή μας κάπου, να αυξήσουμε την επίγνωση εκεί και να μειώσουμε την επίγνωση σε άλλα ζητήματα. We are using this attention on worldly things. Χρησιμοποιούμε την προσοχή μας αυτή σε εγκόσμια πράγματα. We read books, we put attention on the book. Διαβάζουμε ένα βιβλίο, θέτουμε την προσοχή μας στο βιβλίο. We are studying hard, somebody passes by, we don't even notice. Και όταν μελετούμε πολύ επίμονα, κάποιος περνάει από δίπλα μας και δεν το παρατηρούμε καν. Now let us use this very power of attention and concentration of attention to put attention on our own self inside. Ας χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτή τη δύναμη της προσοχής και της συγκέντρωσης της προσοχής για να θέσουμε την προσοχή μας στον ίδιο μας τον εαυτό μέσα. Where is the self? Πού είναι ο εαυτός? We should examine our own body. Are we operating as a conscious being from our hands, from our legs, from our heart, or are we operating it from the head behind the eyes? It's just a question we ask ourselves. Answer comes automatically. We are operating from the head behind the eyes. Θα πρέπει να εξετάσουμε όλο μας το σώμα το ανθρώπινο και να δούμε από πού χειριζόμαστε το σώμα. Είναι από τα χέρια, είναι από τα πόδια, είναι από την καρδιά, είναι από το μέρος πίσω από τα μάτια. Είναι από το μέρος πίσω από τα μάτια. But this is only in the waking state. Όμως αυτό είναι μόνο στο στάδιο του ξύπνιου. When we are sleeping, we don't even know where the body is. Όταν κοιμόμαστε δεν ξέρουμε ούτε καν που είναι το σώμα μας.
Only when we are awake, we know we are operating from somewhere behind the eyes. We open the eyes, look at the world, think about it, all happening in a small area inside the head, behind the eyes. Μόνο όταν είμαστε ξύπνοι αντιλαμβανόμαστε ότι χειριζόμαστε το σώμα μας από μία μικρή περιοχή που βρίσκεται πίσω από τα μάτια. Even the two physical eyes we have, they are seeing two images. Ακόμη και τα δύο υλικά μάτια που έχουμε βλέπουν δύο εικόνες. The two eyes don't see the same thing. Τα δύο μάτια δεν βλέπουν το ίδιο πράγμα. This feature is being used by 3D movie makers, three-dimensional movie makers. Και αυτή η λειτουργία έχει χρησιμοποιηθεί από αυτούς που φτιάχνουν τρισδιάστατα φιλμ, τρισδιάστατες ταινίες. They make movie shots with a camera placed at one eye, another camera placed at the other eye, two pictures. They put both pictures together on the screen and then they give glasses to wear which combine the two images and we can see one image with a distance created between different things. Παίρνουν λήψεις με δύο κάμερες, θέτοντας τη μία στο ένα μάτι και την άλλη στο άλλο μάτι και στο τέλος συγχωνεύουν αυτές τις δύο εικόνες και έχουν μια τρισδιάστατη ταινία. We are doing the same thing right now. Το ίδιο κάνουμε και εμείς τώρα. We are seeing one thing, not two. Βλέπουμε ένα πράγμα, όχι δύο. But there are two images coming on the eyes. Όμως δύο εικόνες έρχονται στα μάτια. Where are we combining them? Πού τις ενώνουμε? If you try to analyze yourself, these are two different pictures. You can place a little finger in front of you and look at the distance, you'll see two fingers. Look at the distance, not on the finger, you see two fingers. One stronger, one weaker. Θέτοντας ένα δάχτυλο μπροστά σας και κοιτάζοντάς το θα δείτε δύο δάχτυλα. Ένα που είναι πιο θαμπό και ένα που είναι πιο... One eye seeing one finger, the other eye seeing the other finger. Το ένα μάτι βλέπει το ένα δάχτυλο, το άλλο μάτι βλέπει το άλλο δάχτυλο. If we concentrate our attention, the two eyes combine and make it one finger. Εάν συγκεντρώσουμε την προσοχή μας, τα δύο μάτια συγκεντρώνονται και βλέπουμε ένα δάχτυλο. Where are we seeing one finger? Πού βλέπουμε? Not in these eyes. Πώς εμφανίζεται? Behind the eyes. Πίσω από τα μάτια. Exactly at a point where the self is operating as a conscious entity in the waking state. Ακριβώς στο σημείο στο οποίο ο εαυτός υπάρχει κατά το στάδιο του ξύπνου. That point where we combine the images we are seeing is also called the third eye center. Το σημείο αυτό, το οποίο συνενώνονται οι δύο εικόνες που βλέπουμε, ονομάζεται επίσης τρίτο μάτι. Some people tell me, I am trying very hard to find my third eye center. Κάποιοι μου λένε, προσπαθώ πάρα πολύ σκληρά να βρω το τρίτο μου μάτι, το κέντρο του τρίτου ματιού. I said, that is because you are at third eye center and you don't know what you are finding. Και τους λέω, αυτό συμβαίνει διότι είσαι ήδη στο... You can't be awake without being at third eye center. Δεν μπορεί να είναι κανείς ξύπνιος χωρίς να είναι στο... It's not some place to be looked at, it is already there. Είναι ήδη εκεί. You are automatically there. Είσαι αυτομάτως εκεί. Now, if we know that the self in the wakeful state is operating from behind the eyes, somewhere between the two eyes, can we approximate the location of where it is? I would say yes, it is behind the eyes, between the ears, one point. Εφόσον αυτός λοιπόν ενικεί στο σημείο αυτό, μπορούμε περίπου να το προσεγγίσουμε πού είναι. Θα έλεγα ναι. Είναι ανάμεσα στα δύο μάτια και ανάμεσα στα αυτιά, σε αυτά τα δύο σημεία. Now, if we put our attention at that point, εάν θέσουμε την προσοχή μας σε αυτό το σημείο, and concentrate our attention there, και συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε αυτό το σημείο, what will happen? τι θα συμβεί? We will gradually not know what is happening outside. Σιγά σιγά σταδιακά δεν θα ξέρουμε τι συμβαίνει έξω. If we hold attention longer, εάν διατηρήσουμε εκεί την προσοχή μας για πιο πολλή ώρα, we won't know where our hands and feet are. δεν θα ξέρουμε πού είναι τα χέρια μας και τα πόδια μας. Longer stay there, we won't know where the arms and legs have gone. Αν μείνουμε για πιο πολύ, δεν θα ξέρουμε πού έχουν πάει τα χέρια μας και τα πόδια μας. More practice there, we won't know where the bottom of the torso has gone. Ακόμα πιο πολύ δεν θα ξέρουμε πού
είναι το κάτω μέρος του κορμού μας. If we concentrate attention long enough with practice on a daily basis, we won't know where the body has gone. Εάν συγκεντρώσουμε την προσοχή μας με πολύ πρακτική σε καθημερινή βάση, δεν θα ξέρουμε πού είναι ολόκληρο το σώμα μας. We are creating exactly the same conditions that happen in natural death. Δημιουργούμε ακριβώς τις ίδιες συνθήκες που συμβαίνουν με το φυσικό θάνατο. This is called dying while living. Αυτό σημαίνει να πεθάνει κανείς ενώ είναι ζωντανός. But we do this every night in sleeping also. Όμως αυτό το κάνουμε κάθε βράδυ και όταν κοιμόμαστε. When we go to sleep, we don't know where the body is. Όταν κοιμόμαστε δεν ξέρουμε πού είναι το σώμα. And we open up a new world called the dream world. Και εμφανίζεται, ξανοίγεται ένας καινούριος κόσμος που ονομάζουμε ο κόσμος των ονείρων. In the dream world, we have a dream body. Στον κόσμο των ονείρων έχουμε ένα ονειρικό σώμα. We run around different places and we think we have come far away, and we wake up, we find we went nowhere. Περνάμε διαφορετικές φάσεις και νομίζουμε ότι πήγαμε κάπου πολύ μακριά και τελικά ξυπνάμε και καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουμε πάει πουθενά. The dream body is not the same body as this physical body. Το ονειρικό σώμα δεν είναι το ίδιο σώμα με αυτό το υλικό σώμα. It is similar, Είναι παρόμοιο. but the self is the same. Όμως ο εαυτός είναι ο ίδιος. The self in this body and the self in the dream body is the same. Ο εαυτός σε αυτό το σώμα και ο εαυτός στο ονειρικό σώμα είναι ο ίδιος. When we wake up, we don't say somebody else was dreaming and going around. Say, I was dreaming, I went there, I saw this. The I, the self is the same. Όταν ξυπνάμε, δεν λέμε κάποιος άλλος κοιμόταν, κάποιος άλλος ονειρευόταν. Λέμε εγώ κοιμόμουν, εγώ ονειρευόμουν. But there's one difference Υπάρχει όμως μία διαφορά. between meditation on the self and dreaming. When you meditate on the self, you start from a wakeful state and don't go to sleep. Η διαφορά ανάμεσα στο όνειρο και στον διαλογισμό στον εαυτό είναι ότι όταν διαλογιζόμαστε στον εαυτό, ξεκινάμε από το στάδιο του ξύπνιου. Therefore, when you become unaware of this body, you become aware of another body, not the dream body, but a higher level of body. Επομένως, όταν σταματάμε να έχουμε επίγνωση αυτού του σώματος, αρχίζουμε να έχουμε επίγνωση ενός άλλου σώματος. A body that existed before you were born and a body that will exist after you physically die. Ενός σώματος που υπήρχε προτού γεννηθούμε και που θα υπάρχει αφού πεθάνουμε. Whoever has that experience is not afraid of death after that. Όταν κάποιος έχει αυτή την εμπειρία, μετά από αυτό δεν φοβάται τη θάνατο. It's possible with meditation. Και αυτό είναι πιθανό με το διαλογισμό. Meditation on the self, Το διαλογισμό στον εαυτό. not on any energy centers, Όχι σε κάποιο κέντρο ενεργειακό. not on any picture outside, Όχι σε κάποια εικόνα έξω. not any statue outside, Όχι σε κάποιο άγαλμα έξω. only on your own self. Μόνο στον ίδιο μας τον εαυτό. Can we see that body now while we are sitting here? Μπορούμε να δούμε αυτό το σώμα ενώ καθόμαστε εδώ. Yes, we can. Ναι, μπορούμε. If you were just to close your eyes and imagine you are sitting behind the eyes, you will know that body right now. Εάν απλά κλείσετε τα μάτια σας και φανταστείτε ότι βρίσκεστε πίσω από τα μάτια, θα είστε σε αυτό το σώμα αυτή τη στιγμή. If you close your eyes and imagine you are sitting inside this head of yours, behind the eyes, between the ears, that's where you're sitting. Just imagine that imaginary self is that other body. Εάν απλά φανταστείτε ότι κάθεστε πίσω από τα μάτια, μόνο και αν το φανταστείτε, αυτή η φαντασία, αυτός ο φανταστικός εαυτός είναι αυτό το σώμα. We call it imaginary because we are still thinking this body is only real thing. Και το λέμε φανταστικό σώμα, διότι πιστεύουμε ότι μόνο αυτό το σώμα, το υλικό, είναι το πραγματικό. When we withdraw attention from this body and become unaware of it, that becomes the real thing. Όταν όμως αποτραβήξουμε την προσοχή μας από το σώμα και την δώσουμε στο άλλο σώμα και συνειδητοποιήσουμε αυτό, τότε αυτό γίνεται πραγματικό. What is the difference between these three bodies? Dream body, physical body and the inner body. What's the difference between these three? Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των τριών αυτών σωμάτων, του υλικού, του σώματος, του ονειρικού σώματος και του εσωτερικού σώματος? Dream bodies move very fast in time. Το ονειρικό σώμα κινείται πολύ γρήγορα στον χρόνο. You are here at one moment, second moment you are another city, third moment you are somewhere else. It all looks natural in a dream.
είσαι εδώ τη μια στιγμή, την άλλη στιγμή είσαι σε μια πόλη, την άλλη στιγμή σε μια άλλη πόλη, όλα αυτά σε ένα όνειρο φαίνονται πολύ φυσικά. In physical body, time slows down. Στο υλικό σώμα, ο χρόνος γίνεται πιο αργός. But still it keeps on flowing, you can't control it. Όμως εξακολουθεί να ρέει, δεν μπορείς να τον ελέγξεις. In the inner body, you can control the time. Στο εσωτερικό σώμα μπορείς να ελέγξεις τον χρόνο. A big difference. Μεγάλη διαφορά. There you can freeze time if you like, Εκεί μπορείς να παγώσεις τον χρόνο αν θέλεις. which we can't do here. So there is a distinction between the three bodies. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ των τριών σωμάτων. Another big distinction is that the imaginary self that we just see by closing eyes, which becomes our body, if we are unaware of this body, has no matter in it. Μια άλλη διαφορά είναι ότι ο φανταστικός εαυτός που βρίσκουμε όταν κλείνουμε τα μάτια δεν είναι υλικός. No atoms and molecules in the inner body. Δεν υπάρχουν άτομα και μόρια σε εκείνο το σώμα. Therefore, it can fly easily. Μπορεί να πετάξει πολύ εύκολα. It is not subject to gravity. Δεν υπόκειται στη βαρύτητα. Nobody is bothered about weight control there. Σε κανέναν δεν ενδιαφέρει το να ελέγξει το βάρος του εκεί. Everybody is light. Όλοι είναι ελαφροί. And since imagination is a factor, one can change one's form and become very good looking and slim and young. Και η φαντασία είναι ένας παράγοντας στον οποίο κάποιος μπορεί να αλλάξει τη μορφή του και να γίνει όμορφος και νέος. These are real possibilities existing inside us. Αυτές είναι πραγματικές δυνατότητες που υπάρχουν μέσα μας. But the greatest surprise comes when we find we have the same mind in that body which we have in this body. Όμως η μεγαλύτερη έκπληξη έρχεται όταν ανακαλύπτουμε ότι έχουμε το ίδιο μυαλό σε εκείνο το σώμα που έχουμε και σε αυτό το σώμα. The memories you contain here are also contained in the same body. Οι αναμνήσεις που υπάρχουν σε εκείνο το σώμα υπάρχουν και σε αυτό το σώμα. Here you can remember we met in the morning. Εδώ μπορείτε να θυμηθείτε ότι συναντηθήκαμε το πρωί. Inner body can also remember we met in the morning. Και το εσωτερικό σώμα μπορεί να θυμηθεί ότι συναντηθήκαμε το πρωί. Here we can remember a few things of our childhood. Σε αυτό το σώμα μπορείτε να θυμηθείτε μερικά πράγματα από την παιδική σας ηλικία. Inner body can remember more clearly. Το εσωτερικό σώμα μπορεί να θυμηθεί πιο καθαρά. Memory is better there. Θυμάται καλύτερα. Είναι καλύτερη εκεί. Here we don't believe we existed before we were born. Εδώ δεν πιστεύουμε ότι υπήρχαμε πριν γεννηθούμε. Because this body was not there. Διότι αυτό το σώμα δεν ήταν εκεί. Inner body can remember things which happened before we were born in the physical body. Το εσωτερικό σώμα μπορεί να θυμηθεί πράγματα τα οποία συνέβησαν πριν γεννηθούμε στο φυσικό σώμα. We don't have to go to somebody and say, give me past life regression or something. You can find your past inside yourself. Δεν χρειάζεται να πάμε σε κάποιον και να του πούμε, κάνε μου μια αναδρομή στην προηγούμενη ζωή. Μπορούμε να μάθουμε το παρελθόν μόνοι μας, πηγαίνοντας μέσα μας. This experience tells you you were existing in that inner self even before you entered this body. And you will remain in that body even after you die in the physical body. Η εμπειρία αυτή μπορεί να μας δείξει ότι ο εσωτερικός αυτός υπήρχε προτού να υπάρξουμε σε αυτό το σώμα και θα υπάρχει και αφού πεθάνει αυτό το σώμα. The inner body has all 5 sense perceptions intact. Το εσωτερικό σώμα έχει όλες τις 5 αισθήσεις άθικτες. It can see, touch, taste, smell exactly like the physical body. Μπορεί να δει, να αγγίξει, να μυρίσει, να γευθεί ακριβώς όπως το υλικό σώμα. It can see other people both here and elsewhere. Μπορεί να δει ανθρώπους που υπάρχουν εδώ αλλά και αλλού. We cannot see that body because we are thinking this is the only reality. Εμείς δεν μπορούμε να το δούμε γιατί πιστεύουμε ότι αυτή είναι η μόνη πραγματικότητα. When a person dies, that person goes into a disembodied self, which is the same self I'm talking of. And that self can be moving around us and can see us, and we cannot see that person. Όταν κάποιος πεθάνει, τότε μεταφέρεται σε αυτόν τον ασώματο εαυτό που είναι αυτός για τον οποίο μιλάω και μπορεί να μετακινηθεί με αυτό και να μας δει. The dead person is trying to contact us, but we can't feel it because it's not physical. Και μπορεί να προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί μας, γιατί όμως εμείς δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε φυσικά μαζί. In that state of the inner body, you can see people who already died. Σε αυτή την κατάσταση του εσωτερικού σώματος μπορούμε να δούμε ανθρώπους που έχουν πεθάνει. And don't have to go to people who say we can see dead body, tell you what your parents or others are saying. You can
have a contact so long as they are in a disembodied state and still here on this physical self. Δεν χρειάζεται λοιπόν να πάμε σε κάποιους ανθρώπους για να μας πούνε τι έγιναν οι γονείς μας που πεθάνανε. Μπορούμε να τους δούμε εμείς οι ίδιοι εφόσον είναι ακόμα σε αυτή την κατάσταση του ασώματος, την ασώματη. What is the advantage of this kind of meditation? Αυτό μπορούμε να το ανακαλύψουμε με το διαλογισμό. Big advantage is we come to know this is not real, there is something more real than this. Και ακόμα περισσότερο μπορούμε να ανακαλύψουμε ότι αυτό δεν είναι πραγματικό ή ότι δεν είναι λιγότερο πραγματικό από αυτό. It will also tell us that we have been wearing many bodies, physical bodies, earlier, before we were born in this body. Και θα μας δείξει ο διαλογισμός επίσης ότι έχουμε πολλά ακόμη σώματα, πολύ πριν ενσωματωθούμε σε αυτό το σώμα. No need to discuss reincarnation, is it real or not real, does it take place or not, find out for yourself. Δεν χρειάζεται να συζητάμε αν η μετεξάρκωση είναι αληθινή ή αληθινή ή αν λαμβάνει χώρα. Μάθετε το μόνοι σας. No, meditation can not only take you to that stuff, it can take you even further. Ο διαλογισμός δεν μπορεί να σας πάει μόνο μέχρι εκεί, μπορεί να σας πάει ακόμα πιο πέρα. This inner body has sometimes been called the astral self. Αυτό το εσωτερικό σώμα πολλές φορές ονομάζεται ως αστρικός εαυτός. Or astral body. Ή αστρικό σώμα. Because this is physical body, we call that astral body, and there's a reason for that. Διότι αυτό είναι το υλικό σώμα, αλλά ονομάζουμε το άλλο αστρικό σώμα και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Astral refers to the sky. Το αστρικό αναφέρεται στον ουρανό. That sky which we see in the inner body is different from this sky. Και ο ουρανός που βλέπουμε με το εσωτερικό σώμα είναι διαφορετικός από αυτόν τον ουρανό. In this sky we experience day and night. Σε αυτόν τον ουρανό έχουμε την εμπειρία της μέρας και της νύχτας. The inner sky has no day or night. Ο εσωτερικός ουρανός δεν έχει μέρα και νύχτα. This sky can have a very sharp light in the afternoon and complete darkness at night. Αυτός ο ουρανός μπορεί να έχει πολύ λαμπερό φως το απόγευμα και εντελώς μεγάλο σκότος τη νύχτα. This inner light is somewhere like a evening light or early morning light, neither too bright nor too dark. Αυτό το εσωτερικό φως είναι το φως όπως έχει ο ουρανός το βράδυ ή κατά το χάραμα. Δεν είναι ούτε πολύ φωτεινό ούτε πολύ σκοτεινό. Even if we imagine that there is no light, we can still see things very clearly in the inner body. Αν και φανταζόμαστε ότι δεν υπάρχει καθόλου φως, μπορούμε να δούμε πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα με το εσωτερικό σώμα. It is like imagination. Είναι σαν τη φαντασία. Now you sit in a dark room and cover your eyes with black cloth and imagine you are seeing something, you will still see it. Φανταστείτε ότι κάθεστε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και ότι έχετε καλυμμένα τα μάτια σας με ένα κάλυμα και πάλι μπορείτε να δείτε πράγματα. You can even imagine there is a strong light coming and you see the light also. Μπορείτε ακόμα να φανταστείτε ότι υπάρχει ένα δυνατό φως που έρχεται και μπορεί και να το δείτε ακόμα. That means what we see with inner eyes contains its own vision. It's like a radiant form. That means everything has its own light and can be seen even in utter darkness. Αυτό σημαίνει ότι αυτό που μπορούμε να δούμε με τον εσωτερικό εαυτό έχει την δικιά του μορφή, την απαστράπουσα μορφή και μπορούμε να τη δούμε ακόμα και σε ολοκληρωτικό σκότος. With physical eyes you cannot do that. Με τα υλικά μάτια δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. So that is why it's a great experience to be able to have it at will when you like. Γι' αυτό είναι μια υπέροχη εμπειρία όταν μπορεί κανείς να το έχει κατά βούληση όταν θέλει. Just through the practice of meditation. Απλά κάνοντας πρακτική στο διαλογισμό. Meditation on the self, behind the eyes, between the ears, from where you are thinking, from where you are trying to see the world, from where the eyes are operating, that third eye center. If you concentrate your attention there, all these experiences are possible for anybody. Με το διαλογισμό στον εαυτό, πίσω από τα μάτια, ανάμεσα στα αυτιά, στον εαυτό από τον οποίο λειτουργούμε, από τον οποίο ακούμε, από τον οποίο μιλάμε. Με το διαλογισμό εκεί ο καθένας μπορεί να κάνει τα πάντα. This is a very big step in discovering something more close to ourselves than anything else.
Αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα που μπορούμε να κάνουμε για να ανακαλύψουμε κάτι πολύ πιο κοντά στον εαυτό μας από οτιδήποτε άλλο. Meditating on other things removes us from ourselves. This kind of meditation, bringing you inside and becoming unaware of the physical body, brings you closer to your real self. Ο διαλογισμός σε άλλα πράγματα μας απομακρύνει από τον πραγματικό εαυτό μας. But the inner body is not your real self. Όμως το εσωτερικό σώμα δεν είναι πραγματικό It's σώμα. still a body, Είναι ακόμα ένα σώμα. still a cover. Είναι ακόμα ένα κάλυμα. It's not life, it's just a cover on life. Είναι ένα κάλυμα όπως το φως είναι ένα κάλυμα στη ζωή. But we can go beyond that. Όμως μπορούμε να πάμε πέρα από αυτό. Same process, meditate behind the eyes of the inner body, third eye center of the inner body, and you become unaware of the inner body. Με την ίδια ακριβώς διαδικασία, διαλογιστείτε στο κέντρο του τρίτου ματιού του εσωτερικού σώματος και έτσι θα πάτε ακόμα πιο πέρα από το εσωτερικό σώμα. Takes a lot of practice. It's not that easy as it sounds, but the principle is very simple. Χρειάζεται The inner body has the same sense perception this body has, same form that this body has, slightly bigger than this body, and we feel we have eyes, we have forehead, we have a head, just like we feel here, but no matter in that. We can still meditate behind those inner eyes, and that takes us to another state of loss of awareness of both bodies, physical and inner, and opening up another form of ourselves. Μπορεί να βγείτε εύκολο, αλλά θέλει πρακτική. Όμως η αρχή είναι η ίδια. Πάλι διαλογιζόμαστε στο σημείο του τρίτου ματιού του εσωτερικού σώματος και το εσωτερικό σώμα έχει και αυτό κάποιες αισθήσεις όπως και το έξω. Και αν επιμείνουμε εκεί τότε θα πάμε ακόμα πιο πέρα. In physical body we can't remember things except go far back up to our childhood. In astral body we can go a little further, maybe 1,000 years. The maximum we can go with astral body is 3,000 years. Why? That is the age limit of the astral body. Με το υλικό σώμα δεν μπορούμε να θυμηθούμε πολλά. Ίσως μπορούμε να θυμηθούμε κάποια πράγματα από την παιδική μας ηλικία. Με το αστρικό σώμα μπορούμε να θυμηθούμε λίγα περισσότερα. Ίσως 1.000 χρόνια, να πάμε 1.000 χρόνια πίσω, το πολύ 3.000 χρόνια. Γιατί 3.000 χρόνια? Διότι 3.000 χρόνια είναι η ηλικία του αστρικού σώματος. That is why nobody has been able to go back in the past and remember anything beyond 3,000 years. Γι' αυτό κανείς δεν έχει καταφέρει να πάει στο παρελθόν παραπάνω από 3.000 χρόνια πίσω και να θυμηθεί κάτι. But if you meditate within the astral body, you go to a state of your own being, yourself, which can remember 1,000,000 years ago. Όμως αν διαλογιστείτε στο αστρικό σας σώμα, στο σημείο του τρίτου ματιού, θα φτάσετε σε μια κατάσταση που θα μπορείτε να θυμηθείτε εκατομμύρια χρόνια πίσω. That third body has been called the causal body. Το τρίτο αυτό σώμα ονομάζεται αιτιατό σώμα. Because everything that we have experienced in three bodies is caused from there. Διότι ό,τι μπορούμε να έχουμε ως εμπειρία σε αυτά τα σώματα έχει ως αιτία αυτό. That body is operating in us now also, but we call it our mind. Και το σώμα αυτό λειτουργεί μέσα μας τώρα, εξίσου, όμως το ονομάζουμε μυαλό. The thinking mind is the causal body. Το μυαλό που σκέφτεται είναι το αιτιατό σώμα. Sense perceptions are the astral body. Οι προσλαμβάνουσες που έχουμε είναι το αστρικό σώμα. We have still not found ourselves. Όμως ακόμα δεν έχουμε βρει τον εαυτό. You can at the causal stage go deep into the origin of the causal stage and find what they call a universal mind. Και αν μπορούμε στο αιτιατό στάδιο να πάμε πίσω στις απαρχές του αιτιατού σταδίου και να βρούμε αυτό που ονομάζεται συμπαντικό μυαλό, συμπαντικός νους. Where you will find that all minds are actually pulling their attributes from a single mind called the universal mind at the top of the causal stage. Και τότε θα βρείτε ότι όλα τα μυαλά είναι ενωμένα με αυτό το συμπαντικό μυαλό, το συμπαντικό νου, στο τέλος του αιτιατού σταδίου. So many masters, mystics, have called that our true home. Πάρα πολλοί δάσκαλοι και μυστικιστές έχουν δώσει το όνομα σε αυτό
ως το αληθές μας σπίτι. Some have even thought the astral self is a true soul and the heavens that exist there are our true home. Κάποιοι έχουν πει επίσης ότι ο αστρικός μας εαυτός είναι η πραγματική μας ψυχή και ότι οι ουρανοί που υπάρχουν εκεί είναι το αληθινό μας σπίτι. Some very few have gone to universal consciousness, universal mind, and said everything has come from there. The causal body is our true home, true self, and the causal state of being is our true home. Κάποιοι πολύ λίγοι έχουν πάει στον συμπαντικό νου και είπαν πως το αιτιατό σώμα είναι το αληθινό μας σπίτι. All meditation stops at that point. Όλος ο διαλογισμός και όλοι οι διαλογισμοί σταματάνε στο σημείο εκείνο. There is no way, no meditation has ever taken anybody beyond that. Δεν υπάρχει τρόπος κάποιο είδους διαλογισμού να μας πάει πέρα από αυτό. Now comes the question, how do we go to our true self from that point onwards? Και τώρα έρχεται το ερώτημα, πώς πηγαίνουμε στον αληθινό μας εαυτό, πιο πέρα. The only way is to be pulled by something that is beyond the mind. Ο μόνος τρόπος είναι να τραβηχτούμε από κάτι το οποίο είναι πέρα από το νου, πέρα από το μυαλό. That is where love and devotion comes. Και εκεί είναι που εμφανίζεται και έρχεται ο δρόμος της αγάπης και της αφοσίωσης. True meditation to take you beyond the mind is the pull of very strong love. At that stage, when you reach that point, the love pulls you beyond your mind. But it has to be strong love from beyond the mind, which means if we are going to experience that love as a human being in meditation, it must be from a human being who is operating right here from beyond the mind. Ο διαλογισμός λοιπόν μας πηγαίνει μέχρι το μυαλό και πρέπει μετά να έχουμε μια πολύ ισχυρή αγάπη η οποία θα μας τραβήξει πέρα από το μυαλό. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν υπάρχει ένα ζωντανό «ον» το οποίο έχει τόσο ισχυρή αγάπη και ταυτόχρονα που είναι πέρα από το μυαλό. That is where the role of perfect living masters comes in. Αυτός είναι ο ρόλος του Perfect living masters show part of their love here. That pulls us. They show more love by appearing inside in the astral plane and be our friends 24/7. But they also appear in causal stage and then they pull us with the love beyond the mind. Αυτοί οι δάσκαλοι μας αγαπάνε σε αυτό το επίπεδο, όμως μας αγαπάνε ακόμη, νιώθουμε την αγάπη ακόμα περισσότερο στο αστρικό επίπεδο όταν αποτραβηχτούμε μέσα και συνεχίζουν να υπάρχουν εκεί και στο αιτιατό επίπεδο και με την αγάπη τους εκεί μας τραβάνε στο πραγματικό μας σπίτι. That is why even when we start meditation, if our destination is beyond the mind, we should do it with love and devotion right from here. Γι' αυτό θα πρέπει ακόμη και αν ξεκινάμε τώρα το διαλογισμό, αν ο προορισμός μας είναι πέρα από το νου, να ξεκινήσουμε από τώρα με αγάπη και αφοσίωση. I will tell you the true story of a friend of mine. Θα σας πω μια αληθινή ιστορία ενός φίλου μου. His name was Hira Singh. Το όνομά του ήταν Τζίγα Σινγκ. He and I were both initiated by the same master. Και αυτός και εγώ έχουμε μυθεί από τον ίδιο δάσκαλο. He had a big house and a large compound outside where many masters came and held their discourses. Είχε ένα μεγάλο σπίτι και ένα μεγάλο μέρος έξω όπου πολλοί δάσκαλοι δίνανε διαλέξεις. Including great master. Συμπεριλαμβανομένου και του μεγάλου δασκάλου. After many years, I decided to visit him along with an American friend of mine. Μετά από πολλά χρόνια αποφάσισα να τον επισκεφτώ μαζί με έναν Αμερικάνο φίλο. As it happened, a particular master was at that time giving a discourse. Και όταν αυτό συνέβη, ένας συγκεκριμένος δάσκαλος έδινε διάλεξη εκείνον τον καιρό. My friend and I, we stood at the entrance waiting for the discourse to finish. Ο φίλος μου και εγώ σταθήκαμε στην είσοδο και περιμέναμε να τελειώσει η διάλεξη. But the master recognized us and he called us forward. Όμως ο δάσκαλος μας αναγνώρισε και μας φώναξε. We went up and I said to the master, please finish your discourse and I brought an American friend who would like to talk to you. Πλησίασα και είπα στον δάσκαλο, παρακαλώ συνεχίστε τη διάλεξή σας και έχω φέρει μαζί μου έναν Αμερικάνο φίλο που θέλει να σας μιλήσει. Master got up and said, discourse finished. Ο δάσκαλος σηκώθηκε και είπε τέλος η διάλεξη. My friend was very impressed with my influence.
Ο φίλος μου ήταν πολύ... And I met many other friends of mine, disciples of different masters, and apart from Hira Singh, and they asked me many questions about America, about spirituality, and so on. Και έτσι συνάντησα πολλούς ακόμα ανθρώπους που μου κάνουν πολλές ερωτήσεις για την Αμερική, για την πνευματικότητα κτλ. I gave the answers as best as I could to their spiritual questions. Και απάντησα όσο καλύτερα μπορούσα στις πνευματικές τους ερωτήσεις. Then Hira Singh approached me and said, I have a question. Τότε ο Hira Singh ήρθε κοντά μου και μου είπε, έχω εγώ μια ερώτηση. He said, you and I are both initiates of the same master. Μου είπε και εσύ και εγώ είμαστε και οι δύο μοιημένοι από τον ίδιο δάσκαλο. He said, I don't know much about you, but I have followed the instructions that master gave very rigidly. Και μου είπε, δεν ξέρω τι έκανες εσύ, αλλά εγώ έχω ακολουθήσει τις οδηγίες που μου έχει δώσει ο δάσκαλος πολύ πιστά. Ever since I got initiated, I have been doing meditation for 2.5 hours every day without fail. Από τη μέρα που με μίλησε, κάνω διαλογισμό 2,5 ώρες κάθε μέρα, χωρίς να το έχω αφήσει ποτέ. I have followed the correct diet, the vegetarian food, all this while. Έχω ακολουθήσει τη σωστή δίαιτα, χορτοφαγική διατροφή και όλα αυτά. I have led a good moral life. Και ζω μια καλή ζωή. But I have seen nothing of the sort that you are talking about. Όμως δεν έχω δει τίποτα από όλα αυτά για τα οποία μιλάς. How come we are both following the same path, same teacher, same master, and you seem to have got something from where your answers are coming, and I got nothing? Πώς γίνεται ενώ έχουμε ακολουθήσει τον ίδιο δάσκαλο, τις ίδιες διδασκαλίες, εσύ να έχεις τόσες απαντήσεις που έρχονται από μέσα σου? I said, you met so many masters, why didn't you ask them this question? Και του είπα, εσύ έχεις συναντήσει τόσους δασκάλους, γιατί δεν τους έχεις ρωτήσει? He said, I did. Και είπε, τους ρώτησα. He said, I asked Great Master same question, why am I not seeing anything that you're talking about? Ρώτησα και τον μεγάλο δάσκαλο την ίδια ερώτηση, γιατί δεν βλέπω όλα αυτά για τα οποία διδάσκεις? I said, what did Great Master say? Και του λέω, τι σου είπε ο μεγάλος δάσκαλος? He said, Great Master smiled and he said, continue your meditation with love and devotion. Ο μεγάλος δάσκαλος χαμογέλασε και είπε, συνέχισε το διαλογισμό σου με αγάπη και αφοσίωση. I said, so many other masters came to your house, did you not ask them the same question? Και του είπα, και τόσοι άλλοι δάσκαλοι έχουν έρθει στο σπίτι σου, δεν τους έχεις ρωτήσει το ίδιο? He said, I did. Είπε, ναι, τους ρώτησα. What answer they gave? They smiled and said, continue your meditation with love and devotion. Και αυτό που μου απάντησαν είναι, συνέχισε να διαλογίζεσαι με αγάπη και αφοσίωση. I said, why are you asking this question from me then? Και του λέω, τότε γιατί ρωτάς εμένα αυτές τις ερωτήσεις? He said, because you are answering other people's questions, I thought maybe you know some answer. Και μου είπε, αφού σε είδα να απαντάς όλους αυτούς τις... I said, I'll tell you a secret. Και του είπα, θα σου πω ένα μυστικό. I don't give answers to questions. Δεν δίνω απαντήσεις σε ερωτήσεις. When somebody asks me a question, I ask my master. Όταν κάποιος με ρωτάει κάτι, εγώ ρωτάω τον δάσκαλό μου. Master gives the answer. Ο δάσκαλος δίνει την απάντηση. I just speak it out. Εγώ απλά τη λέω. He said, all right, ask my question from the master. Και μου λέει, εντάξει, τότε ρώτα την ερώτησή μου στον δάσκαλο. I said, master is not available so easily. Και του λέω, εντάξει, ο δάσκαλος δεν είναι και τόσο διαθέσιμος. I have to make an appointment and get an answer. Πρέπει να πάρουμε ένα ραντεβού για να δώσει την απάντηση. He says, how long will it take? Πόσο θα πάρει? I said, about 6 months. Περίπου 6 μήνες. He is a busy man, you know. Είναι πολύ εύκολος. He's physically dead, but in other forms he's operating at many levels. Μπορεί να έχει πεθάνει το υλικό του σώμα, αλλά στις άλλες διαστάσεις... Now, a whisper is, I gave him 6 months because I was going back that day to America and had to come back after 6 months. But that's a secret for you. Γιατί έπρεπε να φύγω από την Αμερική και να γυρίσω 6 μήνες πίσω. After 6 months I returned and went to him. Όταν επέστρεψα μετά από 6 μήνες, πήγα σε αυτόν. Got the answer for you. Σου έχω την απάντηση. Hey, what did Great Master say? Και τι είπε ο μεγάλος As δάσκαλος? Great Master said with a smile, tell Hira Singh, continue your meditation with love and devotion. Και ο μεγάλος δάσκαλος με ένα χαμόγελο του είπε, πες του να συνεχίσει το διαλογισμό του με αγάπη και αφοσίωση. It's the same answer the Master gave years ago, same answer every Master gave. He said, but I have been doing that. I said, not really. Και λέει, μα η ίδια απάντηση που μου δίνουν όλοι πάντα. Μα εγώ αυτό κάνω. Και του λέω, όχι ακριβώς. I said,
You told me you meditate 2.5 hours every day. Μου είπες ότι διαλογίζεσαι 2,5 ώρες κάθε μέρα. You did not say I meditate every day with love and devotion. Δεν μου είπες ότι διαλογίζομαι κάθε μέρα με αγάπη και αφοσίωση. Secret is love and devotion. Το μυστικό είναι η αγάπη και αφοσίωση. I said, now practice. It's 40 years since you were initiated. Now practice. Και του είπα τώρα μπορείς να αρχίσεις να ασκείσαι. I'll come back in 6 months and check again. Θα έρθω σε 6 μήνες και θα σε ξαναρωτήσω. After 6 months I went back and went to Hira Singh. 6 μήνες μετά πήγα πίσω. He had made more progress in 6 months than he did in 40 years because he did not mechanical meditation but meditation with love and devotion. Και έκανε μεγαλύτερη πρόοδο σε 6 μήνες από ό,τι είχε κάνει 40 χρόνια, διότι δεν έκανε μηχανιστικά το διαλογισμό, αλλά έκανε διαλογισμό με αγάπη και αφοσίωση. Such is the importance of love and devotion on true meditation. Τέτοια είναι η σημαντικότητα της αγάπης και της αφοσίωσης στον πραγματικό διαλογισμό. I'll break now. I don't want to tire you out with all my stories. We'll meet again 11 o'clock tomorrow. Are there any people who have asked for personal time? Υπάρχουν κάποιοι που να ζήτησαν προσωπικό ραντεβού. If not, they have. I see some of them, and the others can give their names. And I'll be very happy to meet you personally if you have any particular question to ask or any guidance you need. I'll be very happy to try and answer your questions. So, how many of you would like to do meditation also? Okay, tomorrow we'll do some meditation also, so that you make it a real experience, not merely a talk. And because my experience is talks come from one ear and go out from the other. They are very nice. When we hear something, we go out, we are back to the normal life in the world. But if you practice stays with you. So we'll do some practice meditation tomorrow. Yes.